It works. You can see? Mm-hmm. Okay. Cool. So then welcome to the workshop. I think you learned a lot today about circular economy. So I don't want to spend too much time on explaining the main concept. Just want to say that one of the problems with circular economy is that it's usually the way that you have to wait for the big guys, that they make this great circular products that don't produce any waste and can be transformed into different products afterwards. It's a great vision, but the role of the consumer is just to wait for the big guys. But today I want to show you that you actually can start with a little bit circularity in your own life right away. Спасибо, что присоединились на вебинар, на мастер-класс. И мы не будем вдаваться в подробности по теме циклической экономики. Возможно, уже слышали о ней раньше, сегодня. И начнем сразу с темы. Хотим показать то, что обычно цикличность зависит от того, что придут какие-то хорошие парни и начнут реализовывать проекты. И Ларс хочет показать то, что цикличность может быть как каждого, и каждый может начать делать что-то в рамках цикличности. Yeah. And if you want to click through on the same links I'm going to show you now, you just have to go to this website because the presentation I'm showing here is publicly on the web. Вы можете кликнуть на ссылку, зайти в соседнем окне, потому что презентация будет там. Она публичная. Okay. I'm an advocate for open circular design, and open circular design is a collection of design principles that make a circular product as simple as possible in order to enable everyone across the globe to productively work with these designs. So to productively reuse them, recycle them, refurbish them, repair them, and so on. And one of these 9 methodologies we will study today, and this is the methodology of pre-use. Ларс также адвокат за идею открытого дизайна. И открытый дизайн подразумевает то, что каждый может с легкостью использовать эти наработки, создавать сам, и это может быть переработано. И другие стандарты, которые указаны здесь. И сегодня будет рассматриваться именно стандарт pre-use, о котором он расскажет позже. Yeah. And there's an article about this on our website, and maybe I can enable a direct translation into Russian. Let's see. Yeah, there you can see. Cool. So pre-use. Pre-use is basically a way where you reuse something in a different way than it was initially intended. So you repurpose something, but you leave it intact so that it still can fulfill its initial purpose after you reused it. And I want to show you here these 3 examples. Maybe Stasia, you can make I explained these 3 examples. There you can see this is a flower pot. It's turned upside down, and now it's a wind protecting ashtray. And so the whole thing is still good as a flower pot, but now it's also an ashtray. So it's a modular hack, if you want. So here you see a little a bottle, and this is a deposit bottle, so you can give it back into the deposit system. But someone added a little extra here on top, and now it's a sugar dispenser. But you can still use it as a sugar dispenser. You didn't have to destroy the bottle in order to make it to work as something else. You can switch back. And here is a third very simple example. It's just a pot
a jar where you can, for example, have some jam in or vegetables or whatever. But you can also use it as a flower pot or as a coffee mug for a coffee to go. But you don't have to destroy it in order to turn it into a coffee to go cup. You can still use it as a flower pot. So you add something without destroying the initial thing. Концепт reuse подразумевает дополнительное использование, повторное использование материала, поиск дополнительного назначения, при этом не изменяя его начального назначения. То есть материал может использоваться по-другому, но у него сохраняется его первоначальная задача. К примеру, цветочный горшок, который, если перевернуть, может стать пепельницей с укрытием против ветра. Она также сохраняет назначение горшка, но при этом дополнительная задача. Или сахарный диспенсер с крышкой, соломинкой наверху, также продолжает быть бутылкой. Или банка, кружка, которая может быть использована для кофе в дорогу, но так же, как и ваза для цветов. Yeah. And why is this circular? One of the ideas for circular design is that you make it modular so that the parts you use can be used for many different things. So that way you don't have to throw it away. If you don't need a certain thing anymore, you can disassemble it and use the parts for something else. And the go-to metaphor for this is always these little Lego bricks, because no one ever thought would be a great idea to throw away Lego bricks. No, because they are reusable. You can reuse them for so many different things. And if you don't need a car out of Lego anymore, then you turn it into a chair or whatever. So to find design principles like that for real world objects is something where pre-use can really help. Это связано с концептом модулярности, который подразумевает, что модульные части могут сочетаться и могут быть использованы несколько раз, как, например, Лего. Модульные части никто не подумает выбросить, потому что они могут быть использованы в разных значениях много раз. И подход циклической экономики, модульности, подразумевает то, что у вещей может быть разные назначения, и разные модули можно использовать в разных задачах, при этом не выбрасывая. Okay, and I just show you a number of examples till you really got the core idea. So here, for example, you have a chessboard, and it's made out of nuts and bolts. You can still use these nuts and bolts as nuts and bolts, but you can also use them as a chessboard. И здесь другой пример — это шахматная доска, шахматные фигуры, которые сделаны из гаек болтов. Вы также их можете по-прежнему использовать по прямому назначению, но также можно играть в шахматы. Or here you can see this part is made to hold pipes in your bathroom, but you can also use it for your curtains. Или другой пример карниза, который сделан из трубы ванны и насадки, которые могут быть отдельно использованы в назначении или быть интересным карнизом. Here's a little exhibition infrastructure created out of the furniture that already were in the place where the exhibition had to pop up. А это пример одной из выставок, где делали конструкцию, тоже как одна часть выставки. So here you see these are regular pipes for water, but here someone turned it into some gym equipment. There you can see this bench over there where you can lift weights, and here you can make all kinds of moves, if you like. So it's a sports device now. Это обычные водные трубы, которые кто-то переделал как тренажеры спортивные. И там дальше скамейка, на которую вы можете поднимать груз. So in this blog post you can also find some theoretical reflection. Why
it's an impact for circular economy. I will not go through this now. I just want to show you some more examples. Maybe you can translate this quickly. Вы можете посмотреть эту статью позже на сайте MIFactory.d, также с переводом. Ларс не будет идти сейчас по всем пунктам, но просто дать общий обзор. Yeah. So there's a huge collection of examples shared, for example, here in this Flickr album. Well, let's start with this. These are modular Christmas angels. As you can see, they are also made out of nuts and bolts. So you can use them on your Christmas tree, but afterwards reuse the nuts and bolts for something else. And we call this the climate change survival Christmas angels, because it's Christmas angels for preppers. So when then a storm comes and hits your house and you have to move, you actually have some tools and equipment in your hand and materials that help you to build something new, so to survive. На фото представлены украшения, тоже цикличные украшения для елки. И Ларс называет их противокризисными или против климатических катастроф, когда вам нужно срочно приехать, и у вас нет материалов под рукой, также можете использовать их в таком назначении. Yeah. Это ангелы. Okay, and yeah, here's a huge collection of parts. На Flickr есть много других интересных примеров. Maybe we just go through this without any comments. Just highlight some of the things. Yeah, you know this. Have you collected them from your students or? Yeah, some, and yeah, I just, whenever I see examples, I take pictures of these examples. Yeah, and I didn't mention that I didn't came up with the term. I learned it from another guy, and his name is Jan Kurbis. He uses this for many years now, and what they do is, for example, they create exhibition infrastructures and borrow materials. So they don't have to, for example, they made an exhibition, and then they borrowed from the hardware store 100 wooden sticks. And they didn't cut or drill or painted these sticks. They just used them in a modular way. And when the exhibition was over, they could bring back these wooden sticks to the store. Yeah. So it's a real store? Yeah, a real store. Yeah. Ларс упомянул, что этот термин придуман не им, а он взял его у своего коллеги. What's the name of the colleague? Jan Kurbis. It's also in the pre-use article. I think it's shared up here somewhere. От коллеги Яна, который также использует подход модульности при создании выставок, экспозиций, когда они не покупают материалы для стендов, а создают их сами и берут их просто из магазина, работают с ними как модулярность, без гвоздей, без креплений, скрепляют их и после использования выставки возвращают их обратно в магазин. And here you can see one last example we did for an exhibition. We had to make, we used these plastic bottles. And in Germany, we have already a deposit system for these plastic bottles. So you can give them back, you get some money, and the plastic is actually really recycled. But we added one more cycle of use before the recycling and turned them into large Lego bricks. So we added one more use case. Then we had our infrastructure for the exhibition. These pedestals were actually pretty stable. Yeah, and afterwards we threw these bottles into the deposit system. Это реальный пример, который они реализовали в выставке экспозиции из пластиковых бутылок. В Германии уже существует депозитная система для пластикового. И они
Конечно, могут их отдать на переработку, но решили промежуточный этап создать такую экспозицию. Это столик довольно крепкий, и, конечно, после использования не вернут их обратно. Yeah, and here you can see more examples. This is actually a full house made out of pre-used principles that was at the Dutch Design Week, I think in 2018. So you can really grow this big. As you can see here, there are a lot of wooden rods, and they aren't drilled or cutted. There are just some band that makes everything connected. So afterwards, they could just dismantle everything and bring it back and bring it to new use cases. Это целое здание, которое построено по принципу модулярности. То есть вы видите тут балки, которые скреплены не с помощью гвоздей или болтов, а с помощью тросов. И после использования их можно направить для другой задачи, для другой выставки. Okay, I think this is now enough. I think you understood the core idea, and my suggestion would that everyone who is interested in having a little practical exercise now gets 12 to 15 minutes. Look around in your house and come up with a little hack, or maybe you can show us later a hack you already had in place, because we all do these things, and if we collect them and guide our attention towards them, we can actually have more circularity in our homes already, and help designers to invent new modular systems, looking at our small hacks. So let's do some collaborative research would be my suggestion. Сейчас, как вы уже могли узнать больше о концепте, давайте приступим к практическому заданию и попробуем сами за 12-15 минут найти примеры модулярности, модулярных систем, похожие на эти, и представить их после перерыва. И так мы вместе будем искать цикличные подходы дома и искать, как можно находить другое применение. Yeah. So let's do this. Let's meet. I would say 10 after 2, or for you it's probably 10 after 4, right? Yes. То есть Okay. в 4:10 мы собираемся снова здесь с вашими примерами, с вашими находками модулярности. И я скину ссылку в чат, чтобы вы могли посмотреть. So I'll share the link as well in the chat, and we have the time for 12 minutes. Yeah, okay. Let's make it 15, okay? 15 Okay. минут. Ждем вас через 15 минут. Okay, now let's wait, right, Stasia? And then see if someone, you also will probably try to create something. I will also bring something. Thank you for joining, Paula. It was a pleasure to have you today, and hope you will find your answer on the task of Lars later, and you can also share to him.
Weil immer was los ist.